అయింది. ఓకే, వీఆర్ లైవ్. ఓకే, సో యా, oops, my bad. Okay. So we are going to discuss what? LLMs. Large language models. Yeah. LLMs. ఓకే, అయితే ఇంతకుముందు ఒకసారి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఏమనుకున్నాం బేసిక్గా ఎల్ఎల్ఎం అంటే ఏంటి చెప్పు. It's a trained on large data. I mean Wikipedia, news articles, different internet available data. Yeah. కానీ ఒక రెగ్యులర్ మనిషి దగ్గరికి వెళ్తే ఎల్ఎల్ఎం అంటే ఏమంటాడు వాడు? మాస్టర్స్ ఆఫ్ లా అని అంటాడు వాడు. అంతేనా? మాస్టర్స్ ఆఫ్ లా. యా, ఎల్ఎల్ఎం ఈజ్ అన్ అబ్రివియేషన్ ఫర్ మాస్టర్స్ ఆఫ్ లా కదా. సో ఇప్పుడు మన ఏఐఎంఎల్ దాంట్లో ఏంటిది బేసిక్గా? ఎల్ఎల్ఎం ఈజ్ నథింగ్ బట్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఎ మోడల్? Which takes a certain type of inputs and it do some functionality to give the some outputs. Sure, okay, no problem. Yeah, sir. Okay. So, over the past couple of months, okay, మనం ఎక్కడ విన్నా ఎక్కడ చూసినా మనకు ఊరికే వినేది ఎల్ఎల్ఎం, చాట్ జీపీటీ, ఇవి బాగా వినిపిస్తున్నాయి. ఓకే, సో బేసిక్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకప్పుడు నేను చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుండే బై యూజింగ్ LSTM తోటి రైటింగ్, జనరేటింగ్ ది పోయట్రీ. I gave literally vast amount of data. Okay, so అది ఇచ్చేసి I should be able to generate some sort of poetry. అది వన్ ఆఫ్ ది యూట్యూబ్ కూడా వీడియో కూడా చేసి ఉండే బ్యాక్ ఇన్ డేస్. ఓకే, సో సిమిలర్గా ఇక్కడ మనకి ఏమైంది, మూవింగ్ డౌన్ ది రోడ్ వీ హ్యావ్ ఫోకస్డ్ మోర్ ఆన్ ది జనరేటివ్ ఏఐ సైడ్ కదా. ఎస్. ఓకే, సో జనరేటివ్ ఏఐ ఈజ్ అ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఏఐ. బేసిక్గా ఏఐ లోపల సచ్ యాజ్ మనకి కాగ్నిటివ్ ఏఐ ఉంటుంది. ఓకే, కాగ్నిటివ్ ఏఐ అని XAI, ఎక్స్ప్లెయినబుల్ ఏఐ, ఇలా ఎలా ఉన్నాయో జనరేటివ్ ఏఐ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్. సో జనరేటివ్ ఏఐలో వన్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్లో వాట్ ఈస్ ది మేజర్లీ యూజ్డ్ మోడల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ LLM. సో ఈ LLM ఏంటిది? ఇట్స్ ఎ ఫౌండేషనల్ మోడల్. ఓకే, సో ఫౌండేషనల్ మోడల్ అంటే ఏంటిది? బేసిక్గా ఇది ఒక క్లాస్ ఆఫ్ ఫౌండేషనల్ మోడల్ అనుకో. ఓకే, వాట్ ఈస్ అ ఫౌండేషనల్ మోడల్? బేసిక్గా ఇప్పుడు బ్యాక్ ఇన్ డేస్ ఏం చేసేదంటే లాజిస్టిక్స్ కంపెనీ ఉందనుకో, దానికి ఒక యూస్ కేస్ చేసి దానికి ఒక మోడల్ సపరేట్గా డిజైన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఫుడ్ అండ్ సర్వీస్ రెస్టారెంట్స్ కానీ ఉంటే దానికి ఒకటి. ఓకే, అట్లా ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉందనుకో, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మోడల్ ప్రతి ఒక్క డొమైన్కి అలా డిజైన్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా పోతూ ఉన్నాయి. సో సైంటిస్టులు ఏం ఆలోచించిందంటే బేసిక్గా మనకి ఒక కైండ్ ఆఫ్ మోడల్ ఉండాలి విచ్ కవర్స్ ఆల్ దీస్ యూస్ కేసెస్. ఓకే, ఆ మోడల్ ఏంటిది? ఆ మోడల్ హ్యాస్ టు డూ మేజర్గా ఆల్ దీస్ యూస్ కేసెస్ మీద పని చేయగలగాలి. సో ఆ మోడల్ ఏమంటాం బేసిక్గా? ప్రతి ఒక్క యూస్గా బ్యాంకింగ్కి ఒక మోడల్ డిజైన్ చేసేది, దీనికో మోడల్, దానికో మోడల్, అన్నిటి మీద ఒక్కొక్క మోడల్ డిజైన్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే టైం వేస్ట్ కదా ఎవరికైనా. సో మంచి సైంటిస్టులు అట్ IBM కానీ అటు గూగుల్ కానీ బేసిక్గా ఇవన్నీ దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్. సో
ఈ టాస్క్లు ఉన్నాయి కదా బేసిక్గా, ఈ మోడల్. సో ఇవన్నీ బై యూజింగ్ ఎ ఫౌండేషనల్ మోడల్ యూ కెన్ సర్వ్ టు ది ఎనీ ఇండస్ట్రీ అండ్ టు ది ఎనీ యూస్ కేస్. దిస్ ఫౌండేషనల్ మోడల్ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ వర్డ్ని ఫస్ట్ కాయిన్ చేసింది ఎవరంటే స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు. ఓకే, వేర్ దిస్ బికేమ్ ఎ పారాడిమ్ షిఫ్ట్ ఇన్ ది ఏఐ రెవల్యూషనరీ ఇండస్ట్రీ బేసిక్గా. సో ఈ యొక్క మోడల్, ఒక్క ఫౌండేషనల్ మోడల్ నీ ఆర్గనైజేషన్లో కానీ నీ దగ్గర నీ ప్రాక్టీస్లో ఉందనుకో, బేసిక్గా నువ్వు ఈ ఫౌండేషనల్ మోడల్ని తీసుకెళ్ళి బ్యాంకింగ్లో పెట్టచ్చు, హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీలో పెట్టచ్చు, ఇక్కడ పెట్టచ్చు, అక్కడ పెట్టచ్చు, ఎక్కడన్నా పెట్టచ్చు. సో ఈ ఫౌండేషనల్ మోడల్ దేని మీద రిలై అయి ఉంటుంది? హెవీ డేటా, అసలు హెవీ అంటే హెవీ డేటా. సో LLM ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ ఆఫ్ ది ఫౌండేషనల్ మోడల్. అర్థమైందా? సో ఈ LLM ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ NLPకి మాత్రమే పరిమితం కాదు. ఇక్కడ మనం ఏమనుకుంటాం, NLPకి మాత్రమే పరిమితం, NLP ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ అనేది వస్తుంది కదా ఇందులో మధ్యలో. సో లాంగ్వేజ్ అని రాగానే అందరూ ఏమనుకుంటారు, NLP అని అనుకుంటారు. కానీ అది కాదు. వస్తాయి. ది ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు నో హౌ టు ఫైన్ ట్యూన్ ఇట్. అక్కడికి వస్తాం బేసిక్గా. ట్యూనింగ్ అంటే ఏంటిది అక్కడికి బేసిక్గా. ఓకే, అక్కడ ఫైన్ ట్యూనింగ్ చేసుకోగలిగితే ఇట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్ నీకు బేసిక్గా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే LLMస్కి కూడా, అంటే ఈ ఫౌండేషనల్ చెప్పినట్టు దీనికి చాలా హెవీ డేటా కావాలి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపాసిబుల్ టు గ్యాదర్ ది డేటా ఫ్రమ్ ఎవ్రీ సోర్స్ కదా. అండ్ దీని ట్రైనింగ్ కాస్ట్లు టూ మచ్ హెవీ ఉంటుంది. ఓకే, యా. సో బేసిక్గా దీని మీద ఏంటి, ఒక ట్రిలియన్ టోకెన్స్ నువ్వు ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు వాట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ChatGPT మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం కదా. ఒకసారి రిపీట్ చేయరు అది ఏంటిదో డిసడ్వాంటేజ్ నువ్వు చదివింది బేసిక్గా అంటే disadvantages in the ChatGPTలో. యా, one of the key, one of the advantage was the memory. Yeah. For example, if మనము ఒక certain tokens ఇచ్చామనుకో, what is our నా previous token ఏంటి, లాస్ట్ నేను ChatGPT కన్వర్సేషన్ లో ఉన్నాను. ఆ కన్వర్సేషన్ లో నేను ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను, దాని తర్వాత ఒక 10 క్వశ్చన్స్ అడిగాను. So it needs to remember all the 10 questions which has to my ChatGPT. Okay. ఇది అలా రిపీట్ ఆ 10 కన్వర్సేషన్స్ కూడా అది గుర్తు పెట్టుకుందనుకో విశ్వ, ప్రతి కన్వర్సేషన్ అదేంటంటే ఒక రిక్వెస్ట్ లాగా అయిపోతుంది. సో వెన్ వి ఆర్ కాలింగ్ ద ఓపెన్ API, అది 10 రిక్వెస్ట్ లాగా వెళ్ళిపోతుంది. సో మనం ప్రతి టైం మనకు ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్ పెంచుతున్న కొద్దీ రిక్వెస్ట్ పెరుగుతుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏంటంటే సర్టెన్ టైం నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ కి ఇంత సో అండ్ సో డాలర్స్ అమౌంట్ ఉంది. సో అది మనకు అమౌంట్ పెరిగిపోతుంది. So that is a memory problem. I think. Okay. So that is one of the disadvantages which we figured it out basically ChatGPT la, if you guys want to know about it, right? So yeah, going back to our conversation of LLM. So heavy data. Okay. So ikkada enti training terabytes of data. For example, ChatGPT ne తీసుకోండి, terabytes of data మీద ఆ మోడల్ ని ట్రైన్ చేస్తుంది బేసిక్గా. ఓకే, సో అండ్ ది స్టార్ట్ బేసిక్గా ఒక స్టార్ట్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ తీసుకుందాం అనుకోండి. ఇగో నో యూస్ క్రయింగ్ ఓవర్ స్పిల్డ్ అని సంథింగ్ ఒకటి చెప్పినాం అనుకోండి బేసిక్గా. సో ఇది ఒక సెంటెన్స్. సో ఈ సెంటెన్స్ ఇది వచ్చింది, దీని పక్కకి ఇంకొక వర్డ్ని ప్రిడిక్ట్ చేసే కెపాసిటీ అనేది రావాలి. ఓకే, సో నో యూస్ క్యారింగ్ ఓవర్ స్పిల్డ్ అని అంటే ఏంటిది బేసిక్గా? ఇట్ మైట్ బి ఎనీథింగ్. ఓవర్ స్పిల్డ్ బియర్ క్యానే కావచ్చు, ఏదన్నా కావచ్చు, మిల్క్ కావచ్చు, జ్యూసే కావచ్చు నీకు. ఓకే, ఏదన్నా కావచ్చు కదా. కానీ ఈ పర్టిక్యులర్ వర్డ్ ఈ సెంటెన్స్లో సెట్ అయ్యి ఒక లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి నీకు అది రిటర్న్ చేయాలి ప్రాంప్ట్ని అంటే దానికి ఆ సినారియో బేస్ కూడా అవి కూడా ట్రైన్ చేయాలి కదా బేసిక్గా మనం ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు చెప్పినప్పుడు లాస్ట్ సెంటెన్స్ నువ్వు మిల్క్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు అనుకో, ఇట్ షుడ్ ఆబ్వియస్లీ ఆ స్టేట్ ఆఫ్
స్టేట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ని అది గుర్తుపెట్టుకొని లాస్ట్ 3-4 స్టేట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్స్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఓకే వీడు ఇక్కడ ఇది మాట్లాడుతున్నాడు, హీఈస్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ బియర్ ఆర్ ఈజ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ జ్యూస్. సో ఈ కన్వర్జేషన్ అనేది ఇక్కడ ఇది ఉంది కాబట్టి ఐ షుడ్ ఫిక్స్ దిస్ విత్ మిల్క్ అని ఇది ప్రిడిక్ట్ చేసి నీకు ఎప్పుడైతే ఇస్తుందో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ జనరేటివ్ ఏఐలో వన్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ. ఓకే సో సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్. సో దీనికి సపోర్టింగ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ సపోర్టింగ్ బేసిక్గా ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అనేటివి కూడా ఉంటాయి పక్కకి. ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్కిటెక్చర్స్, రైట్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ వాడుకొని సో ఈ ఆర్కిటెక్చర్లు వాడుకొని ఆ పర్టికులర్ మోడల్ Raghu went off. Okay, we'll just get started, continued. Okay, so that is one of the reason why the foundational models are actually a part of field of AI called generative AI. Okay, because in every use case we'll be generating something new, predicting that next sentence, predicting that next thing, generating something which is new. And even though these models are trained to perform at its core a generation past and also predicting the next word in the sentence, we actually can take these models and if you introduce a small amount of labeled data to this equation, okay, so to this very small amount of labeled data, right, if you give it to these models, okay, so and you can tune them to perform the regular NLP task or whatever it is. Okay, right, yeah, basically. Okay, so doing like classification or NER or things that you don't normally associate as in being a generative based model or capability. Okay, and this process of tuning, okay, this where you're doing this process, right, okay, my bad. This process what you're doing is known as tuning. Okay, right, where you can tune your foundation model by introducing small amounts of data. Okay, this is small amounts of data, SDs, right, this tuning what you're doing over here. Okay, and you update these parameters. Okay, these parameters which are there, you'll update them. Okay, and on the model which you are performing, and now perform a very specific natural language task. When you update this, basically you need to perform a very specific natural language task. Okay, if you don't have the data or have only few data points, you can still take this foundation model as the actual work very well in the low label data domains. Okay, and this process basically, see, updating this fine tuned data, and this process is nothing but prompt engineering. Okay, so a data scientist should be able to know basically at what time he should able to prompt this kind of labeled data on the sample of data which you have, essentially, if I have to tell. So that when he knows that and when he prompts that amount of data into this foundational model FM, right, and that is when we call that guy as a prompt engineer. Okay, so you can apply these models for some of the exact tasks, basically like NER, classification or anything. Okay, right, so an example of prompt engineer prompting a model to perform a classification task might be basically give a model a sentence and then ask it a question. Okay,
Okay, you give a sentence to it and you ask a question, and does this sentence have a positive sentiment or a negative sentiment? The model going to try and finish generating the words in that sentence. And the next natural word in that sentence would be the answer to your classification problem, basically. Okay, which would respond either positive or negative, depending on whether it estimated the sentence sentiment it would give it. And all these models work surprisingly well when applied to these new settings. Okay, and this is a lot where the advantages of the foundational model comes in, basically. Okay, sure. So speaking about the advantages of the foundational models or anything, if you ask me, the advantages such as productivity gain. Okay, productivity gains, PGs. Okay, and so as soon as you tune it or prompt that particular data to get into that model, and you are getting really good amount of results, so you're getting some sort of a productive gain for that, right? Okay, and for you need far lesser label data for performing these kind of tasks, basically, because you are prompting something else right over here. Okay, so then if you had to start from the scratch, because your model is taking advantage of all this unlabeled data that is in its pre-training days, basically. So to create that kind of a generative task, you can definitely use these kind of foundational models. And the disadvantage is with these models, that the compute cost is really high, and the penalty for having these models for so much of data, they're very expensive to train. That's why if you guys have heard about it, whether GPU's cost has been increased so crazy right now. People want to, every startup want to really invest into the generative AI, want to get this to their client, designing some sort of a tools and doing something else, basically, right? So it is so crazy. Nvidia is making really good money when compared to Microsoft, if I have to tell you. Okay, right. So that is one of the thing. Okay, the disadvantages is these two, if I have to tell you. Okay, and anywhere if you really want to read any other stuff on the LLMs, like Brad is a new thing, Bard basically from Google, and if you want to read about the foundational models again, you can go to IBM also. They are doing really good amount of work in the different domains. Okay, and use the products such as Watson Assistants as well as Watson Discovery. Okay, it is very crazy. Watson Discovery, when I used back in around 5-6 years ago, it was so crazy. I really loved it, the way it was able to discover the sentiments inside the sentences and all that. Because back in days it was those chatbots, right? Boom. It was really crazy. Okay, and a lot of this stuff you can really do it. And making these foundational models at an organization, if you're doing any kind of AI services as a consultant, right, I would first tell you, in your experience, get to the point where, okay, I have worked in this industry, in this industry, in this industry. Okay, subsequently you can say that after working in these industries and all this, I have came up with a foundational framework for the data science, basically. Okay, on the
thing called foundational models concept, foundational framework. Otherwise I call this thing as an F square framework, basically. Okay, so make sure you get to that level of foundational framework which you have built, saying that you worked in the different industries and you have implemented in this industry, in this industry, in this industry. So it is very easy for you to sell your services even, okay, in today's life, because back in days it was very easy to sell a service, if I have to tell you. But today's service, yeah, it is very difficult for any person if he has to sell an AI as a service. Okay, yeah, thank you very much. Okay guys, I'll talk to you later. Bye bye.